E aí pessoal, voltando aqui com o jogo do Batman, eu peço desculpa porque o último vídeo ficou um áudio muito alto, uma música do caralho, eu acabei não percebendo isso, o jogo acabou sendo postado. Aí eu já até arrumei aqui já, pra dar uma melhorada, mas... Sorgas, sorry. Mas vou continuar aqui, voltar aqui com o nosso jogo, jogar a edição clássica, no nosso save, continuar o episódio 1, nós estávamos aqui mesmo, né? Beleza, estava aqui? Vou continuar aqui nosso episódio 1. Eu já nem sei, nem lembro se nós paramos direito. E agora eu vou tentar melhorar, porque... Puta que pariu, eu quero de novo isso aqui, mano. Tá muito alto essa porra, mano. Acabei de abaixar esse jogo. O jogo ainda tá alto. It's me. Cacete, só desse jogo tá... Pronto, agora tá melhor. Another brutal week in Gotham, folks. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in, with breaking and entering incidents up 40% over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. And we have breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. But thanks to the efforts of the Batman, the stolen items were returned. Ele sumiu. Not all of them. Let's see what she was really after. Allegations that Dent may actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics. Does Hill's campaign really... Tá bom, começou, vamos lá. Agora eu sou Bruce Wayne. Como eu tava falando, eu tenho que... Estando sozinho, eu tenho que focar quando eu sou o Bruce Wayne e quando eu sou o Batman. Eu não posso colocar o personagem Batman no personagem Bruce Wayne. E eu acabei cometendo esse erro lá com o Falcone. Agora vamos ver aqui, vai. Tá porra. Cacete, cai, pico borrou de... Pronto. Onde que eu tenho que ir? Eu não sei. Ingresso do cinema. Ah, daqui é do pai dele. Do pai e da mãe dele. Isso é um trauma que ele nunca vai superar. Triste, triste demais. Daqui é o quê? Pera aí. Mano, tem que ver isso aqui tudo, mano. Advogado, dente, pressiona o prefeito, acabar com o justiceiro. Com o justiceiro é o Batman, né? Então ele quer acabar comigo? Se bem que ele não sabe que eu sou o justiceiro. Tá. E aqui. Indivíduos identificados. O que é isso aqui? Toma... Ah, o pai do Bruce Wayne. Meus pais trabalharam incansavelmente para ajudar a necessitada da cidade de Gotham, até serem baleados no beco do crime por um homem chamado Joe Kill. A missão da minha vida se tornou acabar com a corrupção da cidade em sua memória. Próximo. Alfred. Fred, paciente, sempre útil. Assim, Alfred... Assim é o Alfred. Ele é minha arma secreta e a única coisa que me mantém fazendo o que faça noite após noite. Apesar das reclamações frequentes, sem ele todo esse mundo desabaria. Olha a cara do Alfred, mano. Essa porra tá muito alto. Meu Deus. Cacete. Não, agora tá muito baixo. Nossa, meu Deus do céu. Agora é o... Eu acho que esse Erdente é o Duas Caras.
Advogado da cidade de Gotham, candidato a prefeito. Um dos meus amigos mais antigos. Ele tem várias ideias ótimas, mas o ego sempre coloca em o quê? Enrascada. Mesmo assim, é difícil argumentar contra o seu registro de casos bem-sucedidos. A melhor de Gotham em 50 anos. Prefeito da cidade. Um dos maiores exemplos do que há de errado na cidade. O corrupto e podre até a alma. A próxima eleição deve colocar em um fim à administração dele. O cara parece o Bill Clinton. A nova criminosa na cena, ligada a várias invasões recentes. É eficiente e não deixa muitos vestígios. No momento, a polícia de Gotham não tem pista. Queria saber mais sobre ela. Quer dizer, que é o pinguim? Carlos, o pinguim tá bonitão. Era amigo de infância, mas agora é quase um estranho para mim. Como eu, a família dele se perdeu em Gotham. Ele foi para a escola na Inglaterra e a partir daí seguimos caminhos diferentes. Parece que ele caiu na vida do crime. Nas últimas 2 décadas, ele conseguiu uma ficha criminal e um apelido estranho, pinguim. O que aconteceu com você, Oz? Caraca, era amigo de infância dele, não sabia disso aqui não. Não sabia que os dois eram amigos de infância. Tráfico de arma, luta de boxe ilegais e recepção de objetivos roubados. Tenente-chefe da unidade de crimes de departamento de polícia de Gotham. Veículos? Policial justo, de confiança. E uma ótima fonte de informações. É um homem de família e por isso não está disposto a correr riscos necessários nas ruas. Tá certo. Uma das repórteres mais ambiciosas e competentes na Gazeta. Eu li as matérias delas. Algumas podem ser de... o quê? Tabloides. Mas a paixão dela pela verdade é incontestável. Ela trabalha no jornal já faz algum tempo, abordando todos os tipos de assunto. Alguém como ela tem aquele acesso pela qual poderia ser assassinada. Ela pode até ser escutada... ela pode até ser escutada mais sobre o que aconteceu em Gotham do que eu. Talvez eu tenha que descobrir algo sobre ela. Meu Deus, mas tem cara pra ler, mano. Não termina. Tá bom. O pior tipo... Oh, meu Deus, de novo essa webcam caiu. Você tá com algum problema, webcam? Fique em pé, pai. Tá bom. O pior tipo de mafioso que tenta se misturar com a alta sociedade. Parece que todos os negócios têm um dedo dele. Inclusive contrabandear no mercado imobiliário, propinas e fraudes. Eu poderia jogá-lo na cadeia, mas ele sairia no dia seguinte. Eu poderia acabar com uma da supressão dele, mas não sugerindo no lugar. O império dele é vasto e cheio das ligações. Para condená-lo é preciso encontrar uma prova concreta e admissível. O cara praticamente é o rei do crime. Gotham, essa cidade é como uma criatura viva. Está sempre crescendo para os lados e para o alto. Os habitantes daqui são sobreviventes, pois precisam ser, e merecem mais do que a corrupção. Tá, foda-se. Terminou? Nossa, tem coisa pra ler. Meu Deus, foi só a mesma coisa, tá bom. Sanatório Arkman, fundado em 1921. O único hospital psiquiátrico de segurança máxima da cidade de Gotham. Por enquanto está passado de todas as formas. A construção está caindo aos pedaços. Os equipamentos são antiquados e a metodologia dos funcionários deixa muito a desejar. Quando o hospital memorial de Thomas e Martha Wayne abrir, esses pacientes finalmente terão o tratamento que precisam. Mano, aqui tá parecendo um hospício. Fundação 1970. A corporação multinacional fundada pelos meus progenitores, voltada para todos os tipos de fabricação e finanças. Herdei a maior parte do meu pai, mas não estou envolvido nas operações diárias. No entanto, os recursos de pesquisa e desenvolvimento foram úteis na minha busca por interesses pessoais. Ok, bom, já li tudo isso aqui. Já sei que é os amigos do Batman, porque nós somos amigos do Batman. Onde que eu tenho que ir agora? Aqui? Unidade de dados, acho que é aqui mesmo. Um desktop, carai. Não existe mais isso. Tá, agora onde que eu vou? Aqui? Não, aqui não dá pra ir. Acabei de ir pra cá, acabei de ver isso. Onde eu tenho que ir? Aqui é o quê? Mesa de acessórios. Meus acessórios. Arma de gancho. Bombas de fumaça. Aqui são meus equipamentos, ele tá se gabando agora. Mano, esse Batman aqui é muito bonito, mano. Tá, mano, isso daqui tá atrapalhando minhas coisas. Eu tô querendo ler e aparece essa porra, mano. Tem como desligar essa TV não, mano? Cacete.
Tá, onde eu tenho que ir? Aqui? Máscara. Holographic lenses, voice modulation. Wayne Enterprises really outdid Não themselves. tô conseguindo ler qual disso aqui, mano. Que raiva. Nossa. Tem como desligar essa TV, não? Nossa, essa câmera aqui é muito horrível. Mas se bem que essa caverna aqui é muito boa. Aí... Mano, vou acabar comprando um carro desse, mano. Carro que liga sozinho. Ó, esse Batman aqui tá muito bonitão, esse Bruce Wayne. E pessoal, não esqueceu, se estão gostando da série, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, beleza? Que ajuda bastante. Tá, mano, eu quero... Tá, não dá pra ir pra lá. Então onde que eu tenho que ir? Tá bom. Esquema é saber. Onde que eu tenho que ir agora? Aqui não é. Aqui não é. TV, que daqui não dá pra ir. Relatório, verificar relatório da mídia. Eu acabei de ver isso. É, acabei de ver isso. Ah, vou ler isso aqui tudo não, mano. Você tá maluco? Boa. Você tá maluco? Vou ler isso aqui tudo não. Nem fudendo vou ler isso aqui tudo. Substituição sanatória do Arkham. Tá bom. Aqui rola. Aqui eu já vi. Tá, mano. Onde que eu tenho que ir agora? Cacete. Mentira, eu vou ficar preso. Um jogo tão simples, mano. Eu vou ficar preso. Ah, minha roupa. Caralho. Cacete. Tá bom, o que eu faço? Recupera a unidade de dados. Mas onde que eu vou recuperar? Caralho, mano. Vocês me fodem, hein, mano. Aqui, achei. Cara, aqui embaixo. Tô metendo um louco também. Tem como desligar essa TV não, Batman? Tá enchendo o saco. Ah, desligou a TV. Encrypted. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theater. Caralho. Essa mansão tem tudo. In front of a computer. I'm more at home here than the rest of the house, you know that. Then we should build an 8th bedroom down here. Sétimo banheiro aqui. Headlines now. Bruce Wayne, billionaire, entrepreneur, cave dweller. Quite an eclectic resume. Did you find out what that Catwoman tried to steal? Well, in the process, Pô, mas o Batman consegue até ser engraçado. try a different angle. Para... Ah, para de girar o holograma, gire. Tá bom. Tô girando. Ah, tem que achar, porra. Tá. O que eu faço? This is a map Ah. of the Eastside shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that. Ai, continua o fone. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zellerback away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat, I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I had everything under control. That's true. I've seen you take down worse thugs. But I'd already sewn you up once tonight, and I had no interest in a repeat performance.
For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? I've seen her before. Hopefully, she's just a tourist. No, I already checked the codex. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. Como sempre, o Alfred sendo uma pessoa muito sábia. Mano, é. Can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. It's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. Now, I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I have a job to do, okay? A responsibility to this city. You know why I do this. For the car, I presume. Well, the car helps. Oh, yes, you drive that thing like a bat out of hell. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. Ah, tem que pegar, desculpa aí. Mal. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Eu não sabia que o Pinguim era amigo do Batman. But his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. I think he just wants to reconnect. Criminal record or not, he's still an old friend. A lot can change over the years. If I remember correctly, Oswald was fond of the old firecrackers in the toilet trick. I worry what he's graduated to. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Mano, da história do Batman todo, o Alfred é um dos meus favoritos. Tipo, o Batman é primeiro, o Alfred em segundo, mano. Porque, sei lá, ele esconde um mistério muito da hora. E, tipo, ele é uma pessoa velha, muito da hora, mano. Ele é sábio, sabe o que falar, sabe como agir. Isso faz que eu gosto tanto dele. Tá, nós fomos pro parque. Acho que nós vai namorar. Tô zoando. Where are you, Oz? Tá, quem esse mano aí? Vai falar com você? E tio, é encoxado aqui no rabo, ó. Ó, ó, ó. É encoxado, ó. Desculpa aí, cara. Queria falar com ele, mano. Você quer encoxada não, cara? Ó, encoxada, ó. Desculpa aí, não, vai. Pode voltar aí pro seu trabalho. Não tem nada aqui não, né? Acho que não. Essa cidade aqui tá uma sujeira do caralho, mano. Se bem que um serviço de limpeza arrumaria tudo, mano. Será que eu vou falar com ele agora? Acho que dá. Dá, não. Eu queria falar com ele, mano. Então me diga aqui, cara. Tá, desculpa aí. Vamos subir a escada, vai. Como a cidade tá tudo acabada, mano. Tem que ter bastante carro na rua. Aqui onde eu moro não pode ter carro na rua. Então... Ah, eu vou dar um trocado pra ele. Thank you, sir. Opa, meio-dia. Eu já volto. Meio-dia, já volto. Pera aí, pessoal.
E passar coisa no rosto. Eu fui passando umas coisas aqui no rosto porque tem que ficar com o rosto bonito, igual o rostinho de criança, porque as meninas gostam. Eu acho que o Bruce Wayne sabe disso. Cara, eu te ajudei, mano, mas você também tá foda aí, né, mano? Cheio de pinga na mão, caralho. É foda, mano. Se bem que aqui... Ah, eu desci, mano. Se bem que aqui em Osasco também tem um monte assim. Caralho. Se bem que aqui em Osasco tem um monte de cara assim também. Vai. Mano, se bem que nos filmes, igual a gente passa um lugar tão bonito, mano. Aqui no jogo tá um lugar tão desgraçado. Barril em chamas. Vai esquentar, cara? Tá frio, né, mano? Pô, isso que é da hora, mano. Porque igual tá um lugar acabado assim, mano. Ó, você tá ficando tarde. Você encontra perto da estátua, ótimo. There's the statue, but no Oz. Porque igual você tinha um lugar acabado assim, mano. E os caras retratou isso aqui de um jeito muito bom, mano. Porque, ó a sujeira que tá no chão, mano. Carrinho de compras, vou olhar. Nossa, se eu encontrasse carrinho de compra na rua, ia pegar pra mim, mano. Tá, tem um mendigo aqui. Traficante. Nossa, tá na cara, traficante. Hey, beat it. Ah, cara folgado, mano. Mas tá o nome dele, traficante. Grafite, dá uma olhada. Mano, olha o olhar de desespero do Bruce, mano. Desespero não, mano, de decepção. Olhar de tristeza olhando pra cidade dele. Well, it isn't what it used to be. Tá, essa estátua aqui é o que? Estátua. Ah, olhar. Acho que não vai aparecer ainda não, né? Eu acho que vai sim. Watch wallet cash. Ah, agora você me roubar, né? Goes through you. Hey, you heard it, man. The hell are you waiting for? Huh? Go ahead. Try and take it. Puta, fiz merda. The hell you say? End him. Acho que eu fiz merda. Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. You're ruining the moment! Come here. Think that'll do? Carai. Nossa. This used to be a nice place. Lowlifes like you don't belong. Ai. Nossa. Nossa. Não vou fazer isso não. Mine! You hear that? Oh, hey Bruce. You've got a little, Dinheiro? yeah, good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation Valeu por here. ajuda. Well, thanks for the backup. I yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce. Least I can do is make sure you don't get shanked. Oh, that's very thoughtful of you. It's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. Yeah, that wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to run around this place with. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. Those were better days. That they were. Yeah. Thought we'd grow up to be kings, I did. Both of us. This city chews right through people.
Verdade. Como você tá, amigo? Opa, tô batendo essa porra aqui, mano. Mum committed to Arkham. Dad ended it yourself, you did. My family's fortune. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Same place that ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we do. Hobnobbing parties, round-the-world vacations, unlimited potential. Now all I got. Será que o Bruce Wayne choraria por isso? Acho que sim. Mas se bem que o silêncio também é uma resposta. I'm sorry for it, but I have my own funerals to attend. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Although, I was surprised to see Carmine Falcone at your party last night. Made himself right at home. That oily... Wish I could have punched that grin into the back of his throat. No. I only agreed to meet him because of Harvey. Beware of any man who smiles that much, Bruce. They're usually hiding a forked tongue. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And... it'll be a treat to watch him hit pavement. Sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, no? A revolution is knocking on Gotham's door. And I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. Agora fudeu, agora tem que me ligar com ele também. Aí tá fora demais, hein? São uns 4 caras que eu tenho que me ligar. A coletiva de imprensa será o novo hospital. Não entendi porra nenhuma. Tá, vamos pra onde? Mano, tô gostando do seu Bruce, mano. Sério, tô gostando muito do seu Bruce. Acho que até mais que o Batman. Mas ó, o silêncio também é uma resposta. Eu poderia ter ficado quieto com ele quando ele me ameaçou. Eu poderia ter ficado quieto, mas eu falei, não, sou seu inimigo, pai, você tá louco? Mas ó, o silêncio é uma resposta. É que eu também tô colocando um pouquinho de mim aqui nessas coisas aí. Não posso ser babaca, só colocar coisa do Bruce. Eu também tô colocando um pouco de mim nisso daqui. Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce! Morning, everyone. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Eu me sinto um pouco desconfortável quando isso acontece. Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. And worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. Sanitário Mr. Wayne Hospital Wayne. like to say. Bruce?
Ah, meus parentes ficam honrados. For those with mental health issues, there are no cuts or scrapes. Their ailments are often invisible, but inside, they're suffering. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. With this facility and our next mayor, we change Gotham. Today, on the anniversary Só que eu fiz alguma merda porque a mulher ficou triste. we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? I think Arkham has only done harm to Gotham. It's made criminals more unstable, put our citizens in jeopardy. We can do better. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. I don't make friends with gangsters. He was an unwelcome guest. That's all. Next question, please. Verdade. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? Vamos ver. É o Alfred. But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years, and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Esse cara quer me fuder. Care to comment? And did anyone else receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? I think you should check your source. Sounds to me like an intern is finally putting their creative writing minor to good use. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please settle down. I'll be fielding your questions from here. Acho que eu fiz merda. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Eita porra, fudeu. Nossa. Nossa, o Falcone me fudeu? Isso, o Falcone é o... Hey, careful! Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. I understand. You're just doing your job, Lieutenant. Trying to. It's hard to be a cop in this city. Every battle's uphill, in the rain, with skates on. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. Who authorized this?
I know you and the DA are buddy-buddy, but this one came from the top. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. E o prefeito Hill é corrupto. As long as he's mayor, he calls the shots. Well, Hill has a history of making his opposition disappear. Rumors and allegations, Mr. Wayne, that's all. But if they become fact, I'll handcuff him myself, same as any other crook. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's chopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. For all our sakes, I pray you've got nothing to hide. Eu até sei quem fez isso. Caralho. Mano, sabe que eu fiz merda naquela reunião? Acho que eu tinha que ter ficado... Mano, eu tô falando que o silêncio é uma resposta. Eu tô falando muita merda, mano. Sorry, guys. Sorry. Ano passado. Ele sempre se lembra disso. You don't have to do this. Bruce? I didn't mean to interrupt, but... Ai, sempre. It's not a problem, really. Eu estou sendo muito educado. First the mayor's office, now Wayne Manor. Gotham continues its streak of break-ins. You're really going for the record, huh? Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. I appreciate the offer, Miss Vale, but trying to say I'm the good guy here... Instantly makes you look bad. I get it. So let me say it for you. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Not every day you get to go after a Wayne. Hill wants me out of the picture because with my backing, Harvey wins in a landslide. All signs point to Hill. You're a kingmaker, Mr. Wayne. And Harvey Dent is Gotham's knight in shining armor just waiting for the crown. Acho que eu fiz merda. You're the first target on Hill's list. Pronto, ela já admitiu que o Hill é eu sou o alvo do Hill. Everyone will be talking about it. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters, not wild speculation. Vou comentar. Whenever you're ready. The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham. We've never had and never will have connections to organized crime. That's exactly what the people of Gotham need to hear. Será que fiz o certo? Será que fiz o certo, mano? Não dá pra confiar em jornal. You're gonna beat this, Bruce. The Waynes always come out on top. Ainda mais no rostinho bonito, mano. Cara de pilantra que ela tem, mano. Ela vai me fuder. Tá na cara, ela vai me fuder. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family...
We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents' It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. Eu falei, qualquer pessoa que chega numa festa, faz um discurso falando de paz, essa merda, é suspeito. E o Harvey e o meu advogado é suspeito. Mano, não sei se esse vídeo tá longo, mano. Não sei. Mas vou continuar, tá muito da hora. A warrant? What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? That press conference turned into a bloodbath. You tell me. Shh, come on, keep it down. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is. Mayor Hill authorized this? Yeah, then the cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Oh, son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this, I swear. Hill totally blindsided me on this one. God damn it. He has no right to issue search warrants without my okay. I'll look into this, Bruce. You have my word. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? Vai me fuder, cara. I mean, what could he possibly hope to accomplish other than a few cheap headlines? Do you think Falcone could be behind it? He didn't seem too thrilled after the fundraiser. Ah, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. If I get in the way of this investigation, Hill would be able to spin it as a conflict of interest. Seu advogado não é, cara. Either of us. It would jeopardize the entire campaign. I'm sorry I can't do more, Bruce. My hands are tied. There you are. Hey, you? Sorry, I got a habit of being late. No, just glad you made it. Mano, esse advogado. Mano, esse advogado, ele é suspeito, mano. You didn't tell me you were bringing a friend to dinner. This is Selena. E essa mulher gata. Just election nonsense. Harvey never mentioned you before. Oh, really? That's interesting. What was your name again? It's Selena. Selena Kyle. It's a strong grip you've got there. Don't worry. I'm not gonna fall. Oh, right, sorry. Selena's new to town. I've been showing her around Gotham, introducing her to people. You're an excellent tour guide, Harv. Well, if I lose the election, I guess I can drive one of those double-decker tour buses around town. I'd take that ride. So, Miss Kyle, what brings you to Gotham? Business. Tô muito, mano, eu tô muito. Acho que eu tô muito afinetado, mano. I was mugged. I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. It's not your fault. Did you at least get a look at the guy? Good enough to make an ID. I'll get Gordon down to GCPD to work on a lineup. It's probably long gone by now, whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm gonna explain this to my client. And things like this happen in my line of work. People tend to overreact. We should just be thankful you got away with a black eye. It could have been worse. So, what do you do for a living? It's complicated. High risk, high reward. Ah, stock market, huh? Something like that. Mercado imobiliário. One who's taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under control. Do you? I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Excuse me a moment. Hey, it's Harvey. Os dois percebeu.
Já percebeu já. Se você é o Batman, você sabe. Digo mesmo. This explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. Sorry about the black eye. It's not the first time a man's hit me. Sorry to hear that. Don't worry. I'm not gonna expose you. Yet. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. What's your excuse? I have to. But you... why take the risk? I think you know enough already. The rest is my secret. And here I was thinking we were starting to get somewhere. How disappointing. You have something that belongs to me. I want it back. This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. It must be important. What's on the drive? I don't know. You don't know what you've stolen. Tô sendo intimidador. Tô sendo intimidador. My clients don't know who I am, and I don't know who they are. Or what they're moving. But you know who I am. These people I'm working for, they don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's gonna cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. No, we've made this bed, and I'm not gonna lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, there will be consequences. I don't like consequences. In fact, I spend most of my time avoiding them. All right, you want my help? You got it. What can I do? You can give me back the drive. Not possible. Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address, now. No, give me the drive. You're just going to have to trust me. I don't do trust. I guess I'm screwed either way. My contact, he'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. Better hurry. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Yeah, Bruce. Stay for a drink? Não, a cara do Harry. Another appointment, and I really don't want to be late for it. Oh, all right then. Don't forget to change into your suit. Harry ficou puto, mano. Gotham. Tá. Mano, vocês viram? Eu tentei dar de presa e chegar, tipo, entrar na Meet dela pra fazer ela passar o pendrive e deu certo. Vamos lá. Mano, salvou. Eu acho que eu vou fazer essa parte aqui depois eu desligo essa porra. It's quiet. The sound of an ambush. Stay on guard. Ih, eu sou o Batman. Tá, tem que ficar esperto agora. Tem que ficar esperto, tem que mexer aqui os pauzinhos. Aguardar para abrir as portas. Eu não quero abrir as portas. Ah, não, então isso aqui vai ficar pro próximo vídeo. Pessoal, se gostaram do vídeo, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que me ajuda bastante, bastante mesmo. E siga meus sociais, Instagram, tudo na descrição. E é isso aí, pessoal, beleza? Valeu, falou e no próximo vídeo, se tiver bastante like, já vou direto pro outro vídeo, beleza? Tchau!